Hello friends, welcome to my YouTube channel Power Plant Practical Knowledge. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎನಿಮಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಯೇರೇಟರ್. ಡಿಯೇರೇಟರ್ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರಾಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಯೇರೇಟರ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Deaerator is a device or equipment used to remove dissolved gases, mainly oxygen and carbon dioxide from boiler feed water, and even the inert gas nitrogen, which is formed when water reacts with hydrogen, which we add it as a LP dosing chemical. Two types of deaerator: spray type and tray type. Spray type deaerators ನಲ್ಲಿ ನಾಸಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ನ ಆಟೋಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಯೇರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದು ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೆಂಟಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಪ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೂಮೇಡ್ ಡಿಯೇರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಫಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0.5 to 1.5 kg. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ದಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಪ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಟ್ರೇ ಟೈಪ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ನ ಆಟೋಮೈಸ್ ಫೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೂಮೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ ಬೀಳೋ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೀಮ್, ಫೀಡ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಂಟಿಂದ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಯೇರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಟೈಪ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಟ್ರೇ ಟೈಪ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೋ, ಯಾವುದೋ ಲೈನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಯೇರೇಟರ್ ಹೆಡ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸು ನಾಸಲ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ನಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವೇರ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಲೆಟ್, PAD ಸ್ಟೀಮಾ, ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಮಾ, ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಯೇರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಲೈನ್, DM ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ TG ಕಂಡೆನ್ಸೇಟು, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಬಂದರೂ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಯೇರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಫೀಡ್ ಪಂಪ್ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೆವೆಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ which is connected at the top of the vertical tank, safety valve to relieve the excess pressure. Next one, the overflow line. Deaerator, if it is going above the limit, that overflow line will be connected back to the condensate storage tank. These are the nozzles used in deaerator which sprays the water on the trays. These trays are perforated trays. Nozzles are connected in this way on the header, and the water flows through these nozzles on the perforated trays, and the perforated gates split the water into fine droplets so that maximum area is available for water to get exposed with steam, so that the dissolved gases can be removed and vented out through deaerator vent. Next, storage tank. Storage tank is a horizontal tank where deaerated water is connected, and all the BFP minimum recirculation line, balancing line are connected to the storage tank, and the same way HPT drains, vents are all connected to the storage tank.
CBD tank vent also connected to the storage tank. Storage tank serves as a reservoir for boiler feed water, and the feed pump suction line is connected at the bottom of the storage tank. Deaerator level control system means Deaerator level control valve is installed in the DM water line, which controls the deaerator level, which is operated by DCS engineer for maintaining constant steam pressure to achieve the performance of deaeration. One pressure control valve is installed in the steam line, which controls and maintains the constant pressure so that the performance and the efficiency of the deaerator is achieved. Deaerator overflow line is also installed in the storage tank. When the deaerator level goes beyond the control, to avoid water hammering and vibration of deaerator, excess water will goes from overflow line again back to the condenser tank. Vacuum breaker means NRV, which is outward direction, means if any vacuum occurs in the deaerator, to avoid contraction of deaerator or collapse of deaerator, NRV is connected out to atmosphere. If any vacuum is created, this vacuum breaker will suck air from the atmosphere and avoid contraction or damage of deaerator. Deaerator is provided with local level gauge and level transmitter for showing the deaerator level in the DCS. This level transmitter helps us to maintain the deaerator level in the auto mode. Deaerator storage tank is provided with chemical dosing line where hydrogen is dosed, nothing but LP chemical. This chemical dosing is done to avoid if any oxygen is left in the water, to prevent it entering from the boiler. Commonly hydrogen will be used as a LP dosing chemical. This chemical reacts with leftover oxygen in the water and converts into water with nitrogen gas is released. This nitrogen gas is an inert gas, so it will not have any effect on the boiler parts, and this nitrogen gas is also removed in the cycles when it comes again back to the deaerator. From bottom of deaerator storage tank, a line is connected to BFP suction line, which serves as a line for taking deaerated water from deaerator storage tank to BFP line, which pumps the deaerator water to boiler. ಈಗ ಡಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಒನ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ solubility of gases, next mechanical scrubbing. Henry's law states that at a constant temperature, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. At a constant temperature, the amount of given gas that dissolves in a given type and volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. Here gases are oxygen, carbon dioxide and nitrogen gas, and the liquid is water. In a given type of volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. Second law is the relation between solubility of a gas in a liquid and the temperature of the liquid. As per this law, solubility of any gas in a liquid reduces as the temperature of liquid increases. Means if any liquid is heated above to the saturation temperature, the solubility of the gas in that liquid will decrease as temperature increases. As solubility of gas decreases, it gets separated from the liquid. Then the steam strips these separated gases through the vent, which is called as mechanical scrubbing. Deaeration edhukku important? Why deaeration is important? For removing oxygen, dissolved oxygen, for removing carbon dioxide and for removing non-condensable gases. Removing dissolved oxygen is a very challenging part, because water with oxygen, it becomes a very highly corrosive mixture. Even the small trace of oxygen will lead to a very high corrosion environment in the boiler. If small traces of oxygen is found in the boiler feed water, for every 10-degree rise in temperature, corrosion will double. Oxygen related corrosion will appear as a pitting, which further leads to cracks
and weakens the boiler tube's drum internals. Dissolved oxygen solubility decreases as temperature increases. At 20 degree, oxygen solubility is approximately 9 ppm. That is, when it comes to 60 degree, it drops to 5 ppm. At 90 degree, it's under 2 ppm. At 100 degree, oxygen content is theoretically 0. Therefore, we maintain deaerator water temperature at minimum 105 degree. If any further traces of dissolved oxygen is left, that is treated by LP chemical, so that we see oxygen becomes 0 before it enter into boiler through feedwater channel. Next is carbon dioxide removal from feedwater. CO2 is the primary culprit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೋಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. In fact, many failures in the condensate system are because of the CO2 traces absorbed in the feed water that condensate and deposit on the condensate lines. Iron dissolved oxygen ಜೊತೆ ಕರೋಡ್ ಆಗಿ soluble bicarbonate ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ along with release of CO2 gas. CO2 enters in two forms. ಒಂದು dissolved carbon dioxide directly present in the feed water. ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಕರೋಡ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೀಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ CO2. ಒನ್ಸ್ CO2 ಬಾಯ್ಲರ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರೋಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಡ್ ವಾಟರ್. Non-condensable gases will enter along with the steam and feed water into the boiler, which forms a thin insulating film around the steam or the heating surfaces, which will affect the heat transfer and will decrease the overall boiler performance. Deaerator operation. Once boiler startup ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಯೇಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಯೇಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು 1.5 kg ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 0.5 kg ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಯೇರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಯೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಲೋಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆಂಟಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ BFP ಪಂಪ್ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೂಸ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಚೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೀಡ್ ಪಂಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಯೇರೇಟರ್. ಎ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಡಿಯೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಯ್ಲರ್. Master this equipment and you master boiler reliability. If you found this video helpful, please like, share and subscribe. Please click bell icon for further updates. Thank you.